Tamu had more whoop baby and Namwa Yapo smoked fish. You tune do more as a crumua. Na a nayan central falco bath on more. You see a thing and yasam kitwakra. Nonsia Cassia boy, Edumakua Siasani, a core mister. Amam for ya was some moji brain near the Cassiabono as some more, and some more a bano, Yana Aji bride, a babesum one, I can kai for me, ye friend me Abubakar Sarpong, and then remene. Nana if you for work Facebook no so ye demo e wo ho kwa no like no wa share na wo de wo comment no e dia ba e dia ma emrepemu no ye bekin kan ni nyina e dia ma o kama aya wo comment no wa aya no wa hwe no ama ho no ate ye hwe ye nsem no ase na so afọ hwe padie ani nyuma so me Ministry of Labor, Employment and Jobs and omne Germany aban no akonti ase apam na ye nyina nim se o man mu no e ade an mebunu dodo na ebi ye adwuma de na so dodo na enhyeda nye adwuma enye nti santi ase apam yi mpenyifo beka wo ho abomu na enema bi e wo se wo hu no mebunu no ehu se na be ye bebo mo amomanya nyumanyuma chichu insanu nyuma mu no o metumi anya sa nyuma ni bi ye ntie nsem a ekoso e wo sa so ye yinu entem said ye be ya e mabunu enye nwuma enye yebetimi ayi afiri ho no mu enti oswafo a wo hwe 95.1 ese woni German empanimfo bi atena ase don sa ahye apam ase ya ye friend memorandum of understanding we die wo se e ho hyehyeye no woni a yebetete won titu efa ensanu dwuma enhyehyeye technical vocational education training TVET no e ho hyehyeye ene wo sa apam yi emu wo se Ghana manfo a wo pepa so odo ho behye mu bie no obekire won German kasa said ye be ya akwanya ba so nkoye adwuma wo German man mu a obetimi aso mu bie. The robust career guidance systems to steer our youth towards promising construction careers. The establishment of Ghanaian German apprenticeship that provides hands-on industrial relevant training. And the third one, a steadfast commitment to industry-led vocational training that ensures our curriculum meets actual market demands. We na eka aban enhyehyeye ahodo a wodi gu efomu ho se Ghana mabunu ebenya ensanu dwuma a ede won besi tibia bia sa akwanya pia won so betimi de won ho agimu bi ba ko ene adwumawura program ya eni aban de aba mabunu bebro empimu du over 10,000 ena sa nhyehyeye no won so eko ede ama won enam sa so ama aban sa akasika eso nasene ama sa TVET enhyehyeye no yitimi ede apia kwa enimu wo meyi emu. The training of the youth is critical. Beyond just being able to read and write, learn social studies, but to learn something practical beyond even the science, that they can hold their hand on something and transform it into something else, usable for society and determined as a source of our development. Opanyina wo si German ikunu anemu Martha Anan Kasaya no se woni a wontiri beyeye afantete animu na bakopie mu German man mu no wo ye adwuma sika kakra bi ho no mo a wo sabetimi aka apedie asoeye no ese sa nhyehyeye wi enam so ama ebra edi animu no entiase apam bibri ene mpanimfo ene woni a aka ede won sabehya ase na aboa atete mabunu se de beya adwuma ho nsem enye de ma won da achibi na chese o mangana ye mabunu no atinsem de ene na chese so afọ hwe padie so ene woni a wo free Germany eku adwumaku ahodo a wo honom no ene o nyina atena se wo hwe se mabunu no ye beboa ama munya tete 95.1 se ne be ye adwuma bi ebeto honom a o so o betimi akwakoye bi ye free apedie hu nsemu na yakọ bambo ehu nsemu kakra na yinim se o my Ghana han mo no aban bi obebe bia no
anaso kora sɛ afi bia no sa akwanya ba enhyehyeye mu no mpanimfoɔ ɛfa mmerante ne mabaawa ɛma wɔkɔ security services no emu sɛ wɔnkɔnkɔsom ɛne military police fire service ne deɛ kɛka ho nyinaa bra no mpanimfoɔ yɛ saa nteteyɛ no na ɛno bi ɛna ebrebi atwa mu MPP aban so no yɛsi ibi kɔ so na yɛfa asraafoɔ sɛ wɔnkɔnkɔ yɛ adwuma sɛ metɛɛma asogyafoɔ na wɔn mobile ɛmfa ɛnsom wɔ man Ghana na ne beto dwa sɛ NDC aban ɛba yi no wapam saa asraafoɔ no mu bi ama wakɔ akɔtena fie ɛno ho nsɛm ɛna aba ɛnɛ yi ɔsoafo a wɔbɔ ban Dr. Edward Omane Boama defense minister ɛde nsɛm ɛtu dwa sɛ saa pam a yɛpam saa amanfoɔ no ɛnyɛ sɛ hyɛ aseɛ ne sɛ ahyɛ aseɛ sɛ aban foforɔ kɔ ama aban foforɔ aba ɛnu nti asraafoɔ a yɛafɔ adwuma mu no yɛpam wɔn akɛkɛ owura yi agyina apa so akasa akyerɛ mu yie sɛ wɔyɛ deɛ ɛfrɛ no audit wɔde saa amanfoɔ a yɛfa wɔn wɔsɛ wohwɛ deɛ ɛfrɛ no regular career course intake 64 ɛna 65 no saa amanfoɔ a yɛfa wɔn no Dr. Edward Omane Boama sɛ audit anaso kora sɛ nhwehwɛmu a aban yi ba yɛwayɛ afa saa amanfoɔ ne ho no ɛkyerɛ sɛ ɛnyɛ nhyehyɛeɛ no nyinaa ɛna ɛtumi ɛtwa yie wɔsɛ saa amanfoɔ no nneɛma a simpie so anaso kora sɛ nneɛma a yɛgyina so ɛfa asraafoɔ ɛmu ɔkɔyɛ adwuma no ɛne nyinaa ɛna ɛtutɔ yie sɛdeɛ ɛwɔ sɛ ɛtɔ wɔsɛ wɔn mu bi wɔ hɔ nom koraa mpo a sɛ ɛyɛ sɛ nhyehyɛeɛ ahodoɔ ya mpanimfoɔ ɛhwɛ ɛde adi so deɛ ɛhwɛ no eligibility criteria ɛne test no Dr. Edward Omane Boama sɛ ɛnyɛ adeɛ a ebi tutu yi ɛne nam so a ama NDC aban apam saa asraafoɔ no mu bi a wɔn nsɛm fata sɛ ɔnkɔnkɔ tena fie no yɛwura kasa yi a na ɛyɛ aban dwumadi a wɔredi a wɔne Ghana manfoɔ ahyia ɛkasa yɛfɛ no government accountability dwumadi a ɛkɔ soɔ no ɛwɔ Jubilee House hɔ ɛhɔ na Dr. Edward Omane Boama ɛkɔ kasaeɛ Ghana soafoɔ a wɔhwɛ bambɔ ho nsɛm soɔ Edward Omane Boama ɛde nsɛm nyinaa ɛto dwa wɔ abra na wɔdi dwumadie yi a wato ne sɛ government accountability series no wɔde ɛhyehyɛ soɔ ɛwɔ abankɛseɛ mu na no ɛna wɔde ato dwa ɛkyerɛ mu sɛ ɛnɛ yi sɛ wohwɛ ɔman Ghana mu a enipa ahodoɔ yɛ a wɔnya akwanya ewura asra adwuma no mu no wɔnom ayɛ nhwehwɛmu ama abɛtɔ dwa ɛkyerɛ sɛ emu dodoɔ na ɛnya adeɛ sɛ na deɛ wɔnom ɛhwehwɛ sɛ ebenya ansa na wɔtumi awura asra adwuma no mu no wɔnom enyaayɛ wɔde ato dwa ɛkyerɛ sɛ enipa maako ahanan aduonum emienu ɛna wɔyɛ wɔn nsɛm mu nhwehwɛmu ekɔwi aseɛ no na enipa no mu ahanu ɛne edu wɔnom ɛntumi ɛnya requirement na nkɛ wɔsɛ wɔnom ɛde wura asra adwuma no mu wɔsi wei egyina hɔ ma ɔhamu nkyekyɛmu aduanan yɛ a ayɛ asɛm a ɛha adwene yie papaapa. I instituted an inquiry into the enlistment of would-be officers. 452 Ghana Military Academy hopefuls were investigated. Sadly, the outcome of the investigation and audit conducted by the Ghana Armed Forces into enlistment into the Ghana Military Academy for the regular career course 64 and 65 and short service course intake 62. Onua FM 95.1. 210 out of 452, 46% did not meet the eligibility test. Ura Edward Omane Boama ɛtoa ne nsɛm so wɔde ato dwa biem ɛkyerɛ sɛ bɛsɛ abosome edu ɛnson nie ɛna wodani akyerɛ mu ɛwɔ Ghana Army Recruitment Training School hɔnom a wɔnom entity asraafoɔ biara ɛwɔ hɔ ɛnam sɛ abandada ɛbɛsen kɔɔyɛ no kwan a wɔfa so ɛfa asraafoɔ no wɔama wɔnom ankɔ nteteyɛ ɛwɔ beaeɛ a na nkɛ wɔ sɛ wɔnom ɛkɔ ɛwɔ training school hɔnom. My visit to the Army Recruits Training School just last week disclosed the fact that the Army Recruit Training School has not been training recruits over the past 17 months. With the potential capacity for the Army Recruits Training School to train 95.1 recruits every 6 months, a maximum of 3,000 every year, we wonder why the past administration allowed the situation of the 2,872 Army potential recruits to crystallize. Knowing that even healthy people die during military training, how can we rely on laboratory tests
conducted years ago or over 6 months ago to recruit. abusuafo wei ɛyɛ yɛn nsɛm twerɛni Kwame Asante Amanopo. Yɛn toa so na kan hu sɛ yɛdemu ɛwɔ Facebook ne so nti wokɔ ano like ama me na wahyɛ ne ehia me paa ne sɛ ɔbɛwɔ share ne so na wohyɛ bia na wode comment no ɛde aba na yɛ akenkan ma yɛgu so agyina mu ɛwɔ defense minister na so ɛyɛ Dr. Edward Omane Boama wasan so ɛde atudwa sɛ galamsey sɛ nkɔfo nam kwan bɔne so etu afɛm agudie no ɛyade ɛhɔ man yie paa na ban wei a waba no ɔnhwɛ ɛma nneɛma nsɛn nti ɔde ne nan ɛba besi fam na nhyehyɛeɛ a ɔde aba no ɔde nsesaeɛ nso ɛbɛ mu nsesaeɛ ne bi ɛne sɛ wɔde asraafoɔ ɛbɛko atia saa deɛ ebi nso apolisifoɔ nsɛm a wɔde aba no wɔbɛhwɛ na ɛno nso wɔmɛtie no ɛwɔ asopam na wɔne a wɔka bi ɛwɔ mu deɛ nso wɔbɛgye ato mu ne nyinaa ɛka ho bi ɛne nhyehyɛeɛ a wɔde aba no wɔbɛhwɛ na wɔde ne nyinaa yɛ adwuma sɛ na ɛbɛyɛ agalamsey yi ɔmbɛtumi etu ase efi ɔman no mu yɛnti nsɛm ne bi a ɔde to dwa. In the fight against illegal mining, Onua FM 95.1. We are not out of the woods yet as a nation, but there is hope because there is a political will at the very top. We have reviewed the fight against illegal mining and have worked with stakeholders to reform the fight. The National Anti-Illegal Mining Operations Secretariat, NIMOS, is a product of that review exercise. The recovery of several forest reserves early this year, which our forest guards could not venture, was led by the Ghana Armed Forces. Additionally, the Navy supported land forces in Operation Hall 2 to combat illegal mining along River Ankobra in the western and western north regions. Sea security along Ghana's inland waters and riverine areas, government launched the Blue Water Guard. Onua FM 95.1. This year. The Blue Water Guard initiative aims to establish 24-hour monitoring of Ghana's water bodies. It is a strategic intervention to tackle illegal mining activities, protect the environment, and restore Ghana's polluted water resources. The first batch of 453 personnel were trained by the Ghana Navy at the forward operating base at Ezilimbo. For Dr. Edward Omane Boama so for share ma obambo nsem na wote ne nka na kyese galamsey no ochra ban ba behwe pa na yetu asiye yenjina we so na yentwa ehusima ye ba nsem aka ne nyina ye de beba be so mhyew enko bebia. Yenyi twini chanda no man no dachi yenyi nsi wenyina ehyase ɛwɔ nsa no dwuma ɛna fe tumi a ɛbɛm economy no agina yie. Technical, vocational education and training. I train dumpo efrani TVET. Edin sakraye eba foforo abrabom. Efa Ghana for na be bia. Onua group ya dwene mu yie pa. Si ebe hye mabunu no makasa modachi agina yie. Eno nti ya to nsa dia from. Esa be kan ho e. Sa wo be hwe TVET forum no live. Awo Onua TV, ene Onua FM. Etripo a eda so eye shaping Ghana's future. The TVET agenda. Na ye di abanmu akandifo. Woni ehumasuom abenimu. Industry experts ane emabunu sie no mu nyina ebesi nkonwa ni ahwekọ ebetimi dia faso na TVET yi etimi aboa bi enwuma ahye nkrofo nkran na afioman no etumpon na wodwumadie na se no yebehwe woni eyeyi o mayipamu woni nso yebeso masene ana fe woni nso ehia tretre na fe emabunu no so yahye mu nkran sade ebe yo modachi betimi agina yie ni nyina ebefa TVET no amu bomoden a na hye na ye opare ene na ye abrefo live ewo Onua TV ene Onua FM ukuada 30th July 2025 anopa no Pepe, our the Executive Theatre, TV3 here. The TVET Forum, our Onua TV, and Onua FM, ye di bie Ghana dachi, Onua FM, and Onua TV, ye jino pa.
Yenyi ni trada no man no dachi yenyensi yi wenyina ehyasie ewon sanu djuma na fe tumi a ebema economy no agina yi technical vocational education and training ai twa ne dumpo a efra ne TVET edin sakraye eba foforo abrabom efa Ghana fa na ba bia Onua group ya dwene mu yie pa si ebe hye mabunu no makasa mo dachi agina yi eno nti ya to nsade afro esa be kan ho e sa wo be hwe TVET forum no live awo Onua TV ene Onua FM etripa edaso eye shaping Ghana's future the TVET agenda na ye di abanmu akandifo woni enwumasuo mabene industry F menu nsia kasebo ena uguso awutie no yaka atwo se bra Facebook no so ne emra medi kasubom efrise ensem ayede esom wo no ni nyina da no yetwa emfunin aka ho a echeche ensem ni mu yie se de be ya ba Facebook no so a unsu betimi edi echi na ensem no wahwe no asanso etie bi ate ase ba Facebook no so a fo adwen chegu ho no mo na ebreso ebekenkan edi amawo afei so like page no na sanso 95.1 ye call ensem fufuru mu ye kwa akugina Tema New Town empotamo ho no mo kro ba ku bi ewo ho ye frɛ ho Bankuman na saa Bankuma no ye kro bi a ade ba ko a amanfo no ye ho ade pa eni se ye ho nam se ensumunam yakwa akuyi di aba na ye se ye ho se de be ya eno no amanfo be ba betu aton duduo mu ni asanso de asom enipa ewo nkrampumpuru mantam ha no mo ye se miamia ahodo bebre ena wokɔ saa Bankuma akroni mu na wokoto enam a yaho se de be ya won so be kwa akoton na wokopie mu ewo Bankuma ho no mo a ye se ahonudie hu nsɛm no eni nso akoye bibi ho no mo pa epo de eda ho no mo ekura eda epo ano enu nti ensumunam eyie ene adwene ho ho dwuma ekoso na ni nyina mu no ekame akoye se baabi a manfo no beto bola eguo ebi nhye dani ho no mu yi enu nti ebinom ede empona no ena ada ne bola enu nti nwira ya ekɔ hene ba ye nyina amanfo no sesa epona no santan ɛhɔ anso ena wɔne a wakɔ akɔyi nsumunam na ɛma no ɛho saa smoking business no ɛno nso kɔso ɛwɔ sɛbi epona no hɔ no mo a efin agye hɔ no mo abɔso no ɛno nti yɛnsɛm twiro ne Joseph Armstrong Gold alogbe akɔ akɔboaboa nsɛm ano atwa mfoni aka ho ɛde fi Bankuman ɛde som yɛ Bankuman eye biaye a enipa babro 10,000 ena womu ewo ha sei na ha no timamufo bebre na enam ho dwadie ene womu die se womu etoto na womu di bi esom ade hye no wo mpete mo na ebi nso ebeto ade kwa miamia no ekamia ese wo ha foforo krampo ewachire timamufo no ekire se ha sei de enam a etoto no ho dwa ena womu edi a Onua FM 95.1 so dwaso na womu ekokodie nanso ha wa aba no eno ya de wo se mpanyini eso ano piem ewo mpatem ho a biaye a wo etoto nam no wotu ani kakra bi a bu se miamia hodo bi nso wo de enwura egu wo eno ya de a ama ne homene so pa ahwe yi a ede wo haw pa bi dum kra nso ekoto enwura no egu ensuo ni mu ene no bia hodo bibiri na ya de a adane biaye a wo etu enwura edigu wo ebi nso eje omonan egu amiamia ye ama no nso ya de ha adwene yi pa bibiri na ne wone ye jana bia wo eni bi Brian Centrofo ebo pinchen ho no woni ekucha kwamra ibi kura no ehunu se adehye no ekotomiamia a wo mu eje omanan awo manimu eno kura no wo mu enchile kura Emmanuela aye mfrihye dumotwe abawa wawie senior high school ibi na sede ane maame ebo adwuma e Bankuma no wono nso akwakoka ne ho a enamo no to ana wo 95.1 Emmanuela ne sema wode tu dwa no ekire se wo hawa sabere wo mu no kamia ese yetimamufu ni nyina ehawo efa no montin so se de wo mututu nwura gu basa ene wo haw ni nyina ene abo ne tofa e de amaye ewe wei eya amane bo a efi Bankuman Tema New Town empotamo ho no mo ya yensem twiro ni Joseph Armstrong ede besom ye so nya medru Facebook no so a ye ka kiro se wo chekra Onua 95.1 FM wo ba eno anse wa hwehwe channel no na wodi ye kiri ensem a etwa gu Bankuma story a ye de abrewi ukɔhwɛ sɛ di amanfo si ɛho nam enam de WOHO pa sɛ ye mane sɛ ye adwene sɛ ye opoku sɛ ye den WOHO ni gidigidi nanso efin epona no ho enya asɛm keto arɛ ho pa enu ti Facebook ni twagu yiro ye kyerɛw sɛ bra ne ne mra me di kaso bo sɛ de be ya wo be comment na wa like ye page no na wa san so ahye
Mrs. Adewe say we share na one hwe ya hwe kra na ma ye de nam pa de. Ebe wo de pa so be kwa akoto bia wi. Ya rehusem. Yanto aso yanko asante mantem na we rehusem ena esi bo honom nurse ni bia we nya mfihia no be eduasa nson 37 ena wakwa akosen ho ato anananom ewo nsia do no we ekoso ewo adwina ase ewo asante mantem na niewo mu eni se nurse yi oye adwuma ewo Kokofu Government Hospital na kwesi adai enra ya na beto odwase na ebusuafo hwehwe no ni akwa asori na so yetu yeni aye hu no ye kohwe ya abaye yi asen ne ho ewo ne dem eden ena ekoso na chese we rehusema we ja ne baba abaye 2-year-old we ja ne ho ya sebio ne ba no kra wan hwe ne ba no kra anim na wakwakoto anananom ewo siedo esanse wasen ho na no ana yama ne bofo edi free asante mantem kwame yebo a odi inchiremu aba yenko ne yekotie yesi ne boyfriend yesi wonu nejai nti eno nti na wakwakosen ho ne yenko ne yekotie nsema nana yawo anase nana kwame yebo a edi bae arahutemi esiye ewo adwunate ya ebembe kwai na the tenant and none of according to Abusiafo omo chese be 7 to 8 no ababawa no osola no pano no kwasem no se yeso okoto okoko edema ne baketo a akra no afi na jama okọ 4 years ya oyoba na after se ofidi akra no wie no na efi ofun hu se oni efi ho nti omo yese omo hwehwe no na kasa ni nyamu no omo chese ababawa no kwasem no se before say oba beji ne ho awu anaso oba be yi ne ho afi wi aso no na or strange yeah almost ne boyfriend bia no ne te e wo Ghana ha boy no o hia onya sika kakra ya okopie mu amono ne na so okodu ogoche na ofe ababa wa yo nurse se sotia no ba bi ono boy na bedu no ya get on no betimi ato aso bi o enti se onya kuna onware enti yete biti se sa komo ne ba ye no adiga ni dem sa ma even hospital ko ya adwuma ya Kokofu Government Hospital no omo chese because the condition is no on shutdown ko adwuma ne ade ya o dey duro so awonom enti se ekoba se o tene ho kakra free abusia no ho a na abusia no omo mani du na ti no mo hwe no enti enra no after that no pa no free tie no e na omo ye se omo hwehwe ba bia o fa ye because the one na o ti acting and say no eno na omo ko hu se o de ahoma ato feeling that ye so ya edan ba kuma e wo fie ho no kwasem no so o de ne mene ahyema what me atwa ya no mo tie do nti abusia no ti se ne boyfriend na oni na ja mire bi atwam no ana se boy no so ne na ja no ana se adi ne nya eno ade what me age ne krafi ni sa ewo be kwai adwena to wasante region we rehusem akosi edutwumwa ne nurse ni wa kohye ne ho akonfo ato anananom ewo nsiedo na nchechiremu kwame yebo a ede bae abra na yenua ba abna nyamsem ene ne twetwe nkomo ene ewo nsem titire so yesan so ekwanim ewo ensem ahodo mu we nkase boi eso na yekwa akogina mu ewo mpoho eha eye atoye mantem western region no emu na yeni nkomo kakra we die eye akonia bedie ya eye adrobafo woni a wotena ka mu okwa akogina bebi afaka ene ade akwamti ohu nkomo 95.1 woni a wo ya adrobafo woni yen edi na enkomo nyina ene se ene yukupie mu ewo mpoho municipality no emu a yesi station ankasa say yesi yati station trotro station na wo kwo akwa car na wo de akọ miamia ahodo a wo bekọ no yesi ehun nsem akwa ye bibiri pa if you say transport terminal bus terminal baby a car ni begina eni a mate for bekọ akwa bi omudwuma ama passenger for akwa san lie ato santen afa car ni bidi akọ no eyi bibi basa yesi bus terminal no asei enunti adrobafo ena afi transport owners ena afi station masters for wo hono mo eni yen twetwe nkomo esempanimfo nya bibi na wontwa woni na wonye de friend modern transport terminal wonsi station kasiensiesi mu kama said ye be ya adrobafo eni a passengers for nso ebitimi akọ hono akwa 95.1 yesu kopie mo sa ampo hono mo a na station no a ekọ takrade ebi kọ manso afi aguna nkwanta eni nkurunkura ahodo wo hono mo no sa station no enye krakra nsuo to ebi nkọ eni biaba enunti station masters for ne adrobafo ano demu a wo kasa
ye twa ticket na ade nti o dey here baby a da ba susu wa parka am so mi twa ticket ni mo smile den mo su me ya hoto because I was serving too much nti o ye won na de kale obeba be yi mo baby na ade fifi ama aha wa sisi ya kama da man for the meantime no answer obeye wo no obeyi mo ba na ade ya hwe na se na o ma ndi da ba sipo kasa na wakasa the best suta ehowa suta ina of flood because go test now onko nti suta ina of flood nti passengers go over no onye baby 95.1 na the street na no onye nti best abande obo mo na na wa ye wa hwan nsuta aha nyina wo flood wo flood obeti ase enu nti adrobafo a wo mpoho brofo ene wontwi ene yakeka abomu ede esom wo no efa lorry terminal bi ho no mo a yesi nsuto a ne ho eyiri eho ni nyina mu no wode ensem asanso aba ede bo aban aba so se ekwan bi a ewo mpoho kajebiri mpotam ho no mo no saa ekwan no enei aban ama contrage asanso aba kwan no so wo se eno de eyadepa ya aban aye pa na emom wo hwe ani mu ese saa kwan no a contrage asan aba so no ene ni kine ya empanifo betimi ahwe na project no wetimi ahwe ewie President Suka entum medina ni just 2 minutes kra what are you ebe say ya enye upa 95.1 pa da nso beto bia no bra just 1 minute begina ebe ya ebe ba na yejejem yenye baby kra ngina o ya jana bia no ntu tam tu se beja ona ya one day say you baby e ko park ka ebe ko na bus na ka say broken door no more you utepa na say we spectator no more omo yepi yenye baby ebe park council there o station na me pese protection wo muslim say ebe fia na ko park wo baby ndio this station there on station because nya there o ga ya say do ka be ko baby na de ko suo na be ko na ya hospital and ya two tape enu nti we eya drobafo ne hawa wonam mu tibia ahodo a wotimu eye adwuma e wo lorry terminal wo ho no mo no emu bi ene eguso ede som wo no afi yentie ene ya amanfo no ekan ya wode bo aban abaso ese contrage 95.1 kejebiri mpoho ekwan ne so no wasanso aba site na eno de wo se aban aya ade wo ho yentie eno ekwan de kasa aban wanya bia nya eboa because within 6 months yehu kakra wanya efiri mpoho to edumba so kan no yehu pa ode ko benso yehu pa do here but mom akwa ka na efiri roba no de bahara kre anya ro trust ko kejebiri no nya because in terms of so be ya emergency people abeju pa nya kwan we si titi se kwan ngu su pa anko masa nkonye beju na tank so fa ngu free bop person ko we man no na kwan nya block ya men cha fofo chino yon chere se me fa so ojo so bi aso ye de na incident BNC they ko fa the next my span so ansana ade etum ade papa be sample nti kwan do nya papa yet because ababa etu first time show be able to so anje even I have that for one nya ya di nya ohia e kwan titiri e sei nti kwan ye sense of mod na onye mo so yes ya ho ka nya so bobo tie we eya manbo a efri mpoho mpotamu yensem training Steven Kuju ene boaboa no awode ebesum ye onua 95.1 F menumenu sia kase bosu ni bra Facebook no so like ye page no comment na afi sanso share ma afoforo enye bi yigina we so na ye twa hu tew ye ba ensem ne de aka ne doso agona man bidin sem defri ko a adwumakuo nchen emma mo ye de kwa Mr. Baye buji Shiemu, Enchibia Basso.
1 FM news na ekoso no emu eda yie pa na ye to aso ye nyina ye nim se ya wada eda ye niwi ya dia oman no futu sam for Dr. Keso Atufosin odi oman no anasa aban no akon masika eba betu dwa mid-year budget na ansa na odi baba betu dwa no ya dia oni woni a wo ka biewo mu atna se 95.1 sema ehia wo oman no niama ekoso eni kwan ya betimi afa so ama budget no mde ababa no obia de ebewo mu bi na no ana Importers and Exporters Association of Ghana edi ababetu just sadie we de ya from na mu kira o medi Dr. Keso Atufosin ho ya papa Samson Asakia wingo betene oni abna nyamsem edi nkoma odi nsem bi sei etudwa in the business community the president mama can say or say about say oba tax rationalization yakopo ya dum ya to abagino 2025 building budget no yen him say abandon no you only pass the budget for the first 3 months so the government didn't have much time all of us for their first meeting budget. However no the budget came to cushion the business community and consumers in Onua FM 95.1 that same budget na finance minister to just say we are obey their stakeholders in the industry to discuss the issues, especially tax rationalization. You didn't say that the median budget in the company, amount of people heard him say that Abano by a policy 2% special import living now. I am by Abano by a policy COVID-19 living now. I know new budget and buy Abano so by a tax rationalization or Yan saying all the finance in his own mouth. Time or any presentation of our budget in Parliament. Okay, so we are on a joint for in the best year. I can tell you say I don't know what Bibina no meeting to say GRA is doing tax reforms and getting VAT reforms. Now yes. And we did mistake. I come at GRA for I said I'm communicating manager. I don't know we are doing it in phases. And now the country 95.1 Nigeria bedi letter Brahmi office say Asake Bra now we are key stakeholders so far as sport no person na meaning the mathematics say me dey abana who ya papa associate minister of finance say omo but mo say yai na omo yes invitation to stakeholders na important effort association omo fan class be am right me that present 2% of our kind papers take you ya not this community of finance associate finance minister that's it the handlers among big grandpa say minister ni mumba be minister that bia ya ba mama ba be na ya yema ya kurampo say people line charges are ya me katra last Friday finance ministers letter from stakeholders so mumbra na ba finance minister and 95.1 they anka sa mo local charge no important as great advocacy group arrest I'm by the account. I have to draw I was in Kumasi on that Friday night. I have to draw my colleagues. Yet, and no one about to do and can I say, I'm a minister of finance, or more than goof, or more goofy and take, or more fire job, or more the account meet in the Ambra. Me never. And we said, hey, finance minister, on about 2 cases of they want to start the fight early. To this, say, Warajan, I mean, Warajan. Osisa warijai di on pen Samson Nasaki Awingo bet Importers and Exporters Association of Ghana or no and na odi o menim ko say eba ne sen senia me ni utie say awarifue na on frefre won ya wakabie wo mu na one frɛ yem bi na che say we di yi Dr. Keso Atufosin ho ya papa na so ho no ma ye bi san say enti budget no then na wo hwe ni mu say aban no e de beba Osiho na me ade amam fra me de me hwe ni mu sen na mom etuo bi aban no ka se obehwe no wayi efi ho no onhwe no yi ni nyina efi ho no enya sade an ye besibesi ye ntie nsem ni bi osan so editu dwa I'm going to say oyana text ready the text is prepared for him already na me ka enekra boa omo fa yadwuma ye me ka ne say me bona kokoko say say oba now, on to me, about COVID-19, you know, you better got that. So, on to me, a policy upfront 2% special import living in Maya. You know, you better got that. Yeah, to me, got it. One of them, we have to talk for paying. I'm important as well. But where another cap may not that German. I'm a PNC, People's National Convention. So, yeah, when we have to
another chairman. Maybe you the party declare for anything in 2024 for election. Onua FM 95.1. Yeah, you said many me party, me president candidate, me vice president candidate, me general secretary. Yeah, you said you know President Mahama. You tell your question up to date. BFJ, BFJ. Hey, I see a person go home and penny on any call for Bramo Bray or more ati or more Amanyoko. Now, so you got to abandon, so you bet time and penny chi. His Excellency John Dramani Mahama chi. Now we didn't kunim man penny didn't kunim ya. Near see a person coach Yaman Penia. Bessine, oh, be a few amunti. Samson Asaki, a wingo bed. Not just no, oh, dear papa, any. Abaye te so doctor case so ato force him or the odi ama or the mampanyin so e di ama no na che se ma mo block mo ma ho kwan ma nko hu mampanyin no oni mo e wo bika Onua 95.1 FM nwenu nsia kase bosu enie yemfree importers and exporters for akache ne emfa ye nchiremu e wa apomdin ho nsem mu na eni osofo a wo hwe apomdin ho nsem e wo manyi mu woni yewura kwabna minta akando ono adanso ne ye oswafo edema amamfo a wo dwapo so enne mpotamu yewura akasa na ensem a wo kan efa sika aban enhihye mu no yede ema anesfo a wo gye ntitiye e usuku mu ye frɛ no nursing trainee allowances ene ade wo hwɛ afi 2016 abato se de ne nto abonisi kura na wo kamya ye se NDC aban eba ye obi twa mu eyi firi hɔ no mo ema MPP for the campaign din se wo de wo ba obeba abitua allowance ne ade MPP for ba ye nso no kwasem wo de ye adwuma ya wotua allowance ne de ma won ene MPP for afri akunya so akwa akotena fie ama NDC for na aba befa abanya 95.1 na akwa akoye nsem bebre se NDC for asan abai said the MPP for tua ye won so oba abitua ana so obesanso atwam nanso ene NDC abanya etie dwa so se a nurse for nursing trainee allowance no ade a wontwamu no betua eni nti wahase etua ne no na wosoafo yewura kwabna minta akando akwa akogina simpie so dwumedia ekoso ye frɛ no government accountability series no wonso ne Ghana manfo ne nsentwerefo kokasaye no wo se enye se wotua ne kakra bi alawane de ebeba NDC aban aye na adwene se tua no betua. And the first question has to do whether or not we are going to continue to pay the allowances. And as I indicated in my submission, that we are going to maintain the momentum. So it's something that we are going to continue to do, going forward. Onua FM 95.1. About the Mahama case, where we have gotten to and what is in it. We put a team together, the policy framework was ready, we launched, we went to cabinet, and now it's at parliament. So we are looking at passing the bill. And once the bill is passed, then we will then have the legal backing to fresh out the operationalization of it. So that's where we are at the moment. Eni ayeti yi eye oswafo a wo hwe apomdine ho nsem so yewura kwabna minta akando. Yen to asoni enkobono mantem na mpanyifo e wo ho ene kasei omodi ato oman no anasa ban no enim ebi onso aso ye hwe akwansra so Ministry of Tourism, Culture and Creative Arts se won hwe na enyama bebre e wo bono mantem na so kamia ye se nkofo enhyeda enim nkofo enhyeda enim eni nti omudi atu mpanyifo enim se won hwe na sa nyama we nyina wonda ne di se na be ya wona wo pese wo ba kwansra no wo betumi aba behwe bi ebi onso won hwe na sa nyama we ya ehintai wonya hu bibi se na be ya no so benam so ama mabunu no enye adwuma ye na ohene kase owo bunu manso na minka meyaw a otoso mienu e de sansen we to dwa wabra na mpanyifo mu free Ghana Tourism Authority eni mpanyifo nananom atrankonya e wo bunu manso eni mpanyifo aka ebo odwa data 2025 Emancipation and Panafest celebrations no wo share ho fa yenti nsem ni bia nana e di tudwa. Onua FM 95.1. Panafest and Emancipation Day ayenso abayakai burumanso sayenso adamutia anase nyema ewo burumanso
ɛfa yɛ tourist areas no yɛnso yɛnna n'adi na aban nso wɔ mmoa bi a ɔde aba abɛboa yɛn ɛnɛ da bie ɛyɛ me dɛ ɛyɛ ma awerɛho nso na wohwɛ ɛyɛ 2023 ɛna ɛstate saa dwumadie na yɛtu ho anammɔa ma sesei nneɛma akɔ fam de sesei aban aba no sɛ ɔba bɛboa tourist board anaasɛ ɔba bɛboa Ghana man na man nso yɛn nso yɛtu ho anammɔa ɛm sɛ ɛde yɛn nso ɛbɛyɛ anigye paa 95.1 na yɛmeka no sɛ sesei yi nea yɛhu ne nea yɛate nyinaa nokorɛ tourist attractions bebree na ɛwɔ man so a yɛwɔ Martin Luther King, Macross Garvey, Malcolm X, ɛna Dwabere dade ase wokɔ hɔ a baba tiri kɛseɛ paa wɔ hɔ nom a wobɛtumi de ɔnyɛ hu ɛnoa kyi no soso yɛwɔ waterfalls wɔ ha ɛnoa kyi bie yɛwɔ bar kɛseɛ paa wɔ ha ayɛ tete nneɛma a yɛn nso yɛba bɛhu yɛdi ho danse kan tete no koraa sɛ wopɛ adwuma na sɛ woba ho na yɛsɛ nsuo no bi adi dware a wokɔ pɛ adwuma no a sɛbi wohwehwɛ no wo sa bɛka akora yare convulsion Onua FM 95.1 yɛde gu no nso a na yare no ate kɔ obi na ɛnwo a sɛ nsuo no bi ma no nom a awɔ no ɔbɛba ɛmfi ɛnwunu afe na sɛbi ɔnya ba akitia nti yɛwɔ nneɛma bebree a ɛdi adanse sɛ bonoma nso yɛ adikan yɛka panyin a ɛyɛ bonoma nso nti mɛsrɛ sɛ mo a makɔ sukuu adu akyiri mo a mowɔ mmoa bi bɛboa terrorist site no sɛ yɛn nso yɛakyerɛ yɛakwaba mu woba a yɛbɛma wo baabi atena wobɛma asase ntɔn ma woba na sɛ yɛhwɛ na wobɛgye no kɔ so a asase tam mantam yɛhia a na wohwehwɛ a deɛ bɔtwi a yɛbɛma wo ɛsan da regional ministers Onua FM 95.1 ɛsan da nanae a ɔwɔ Sunyane Regional Tourist Board ase nananom a wɔbaeɛ ne deɛ sɔre sɛ a yɛnuanom a wɔfiri mmeammea ɛbɛyɛ nyinaa no Nyankopɔn nhyira wo na ne wɔma bɛhunu ɔnso kɔ bɔ ho dawuro na yɛ nyinaa nhyɛ ase asomdwe ne dɛm ase Nana wano hwam ohini kasi owo bono manso nana menka ameya otoso mienu ena wote ni nke na nyo no kwa ene kasa e oba hima owo bono manso na ne kwia bua hinu wusuwa a otoso miensa ono nso ede nsem bi tudwa o se sa wo pese wo ba akwansra o meje o fel so ebi so wo amanone na sa wo pese oba akwansra e wo hono ma eno so on beje o fel so ama weni aka yie pa nti ya no wahye nso na wo so waba hobi Onua FM 95.1 enti na ya mede pi se ena omo akai omo achi na omo aba ya yedwumadie nu bebre a na mekọ meni obobi na ye di nu akotere e wa akra efiri ho no se na eminu an kai no ya nti hwi bi enti nne ya sana aye e mede se abala na msini minister e wa ha na ya mi de pi se ya papa John mama so atunu ho asi wo so obemma yenua no mo ayira e ba be kan ye ho me da papa so ase enti ya ye wo fie so ya ba ya tabani nsamanfo kura pe dodo ante se ya ti asefo enti ya bompa ya se omomra na omomepa asase na wo munsi dan ya nton ma wo mo Onua FM 95.1 na ya ntena setete no na bono man so emfa na ntoma pa emfra setete no manu asi na das yenso yedase na chese oba hima owo bono manso na na ekwia bo ahino wusuwa otoso miensa ena wote ni na nyono kwa ene kasa ye penyin pa wo Ghana Tourism Authority ene Deputy Director
our Ghana Tourism Authority our share operations so call something on also adding sembi to draw see ubu compo with chia say ukobono man so ye kase ye nananom penyimfo anase ye nananom omuko omo baby ekono eyade a enkwasu mu omuko mu a se wokabono manso a saade we ukopie mu ho no ma ensem dodo na na obeti afasa nkwasu mi ho may ready message as a silent witness to this painful history of transatlantic slave trade. As one of the major slave markets in the hinterlands of Ghana, this site holds deep ancestral memory and offers a sacred space for remembrance, recognition, and reflection. As we gather here during PANAFest under the banner of Pan-African Unity and Remembrance, we are reminded of the resilience of our ancestors and the importance of telling our own stories. The Ghana Tourism Authority, as the lead agency responsible for tourism development and promotion, recognizes the vital importance of Bonomanso in the broader framework of Ghana Heritage Tourism Strategy. In line with our mandate and national policy objectives, 95.1, we have undertaken a number of efforts to elevate Bonomanso into a prominent heritage tourism destination. The GTA, in collaboration with the Ministry of Tourism, Arts and Culture, has mapped and documented the site for inclusion in Ghana's National Inventory of Heritage Attractions. Plans are underway for infrastructure improvement, including the provision of visitor facilities, signage, interpretation centers, and improvement of road access. And I want to assure you, even this morning, I've been to the site as an architect who has been responsible for designing most of the site. I can assure you that very soon something positive will come out of this. The authority would work closely with historians, local communities, and traditional leaders to ensure that the story of Bonomanso is preserved and narrated accurately. This includes collecting oral histories and supporting cultural research to create engaging and authentic visitor experiences. As part of our community-centered tourism development approach, the GT is investing in capacity building initiative for local tour guides, artisans, and service providers. This would ensure that the economic benefits of tourism flow directly to the local people. Bonomanso has been included in the list of key sites along the Slave Routes project and the Emancipation and PANAFest circuit. We are promoting this destination both locally and internationally, particularly among diaspora communities seeking cultural recognition. Eko Samson and outing in Kano, Deputy Director at Ghana Tourism Authority. Na enyo nunkwa ene kasaya bankrachini a walking Tampot North. And Dino Isaac Donko nonso ekasaya o chiremu se eyade a oba bonoa eyade o mo ye nioma bebre e de boa oman no chichu se eduane eyade o mo ye ade ye papa na nya no nko na mo ye yose se wo pese oba kwansra e wo bono epu ye nso a eyade o mo ye ade ye pa ye nti nsema ono so e di tudwa Chief Justice Pan-African Artist Activism is to commemorate the resilience of African ancestors, honor their liberation from slavery, and advocate for reparative justice through artistic expressions. FM 95.1. This commemorative event signifies the role of the Bonomanso slave market site in the transatlantic slave trade, which serves as a hub where enslaved Africans from Ghana, Hani, Kintampo, Kunsu, and the northern Ghana, not excluding places like Salga, Pikro, were sorted and graded before transporting them to the coastal ports for shipment to the Americans, Caribbeans, and other countries. On this great occasion, let us come together as one people, think of how to honor the resilience of those
who endured slavery. Reflect on the legacy left behind, inspired collective actions towards justice and unity, 95.1. and not dwell in it, but rather focus on enhancing our own future development for the unborn to benefit and change the narrative. Invited guests gathered here, the contribution of the government towards a more vibrant creative arts and tourist sector is a major priority. It is in light of this that His Excellency John Dramani Mahama launched the Black Star Experience on Thursday, 1st May 2025 at the Freedom and Justice Monument in Accra. This signifies programs promises to offer investment opportunities in cultural infrastructure, talent development, heritage sites restorations, and worldwide market campaigns. 95.1. The Black Star Experience initiative will also involve series of festivals, art exhibition, tourism expos, and showcase of talents to create reliable ecosystem for creative and entrepreneurs. The president has also planned to raise in Ghana is a matter of national concern. This discourages tourists from visiting most of our tourist hubs, which leads to poor revenue generation for national development. Isaac Donko, aban kachini a working tampon north. Na kyerɛ sɛ wokɔpie mu ɛwɔ bono manso a na kyerɛ sɛ mpanyinfo mu nyinaa ka mo ho album ɛde to aban no enim sɛ ɛyade a nneɛma bebree wɔ hɔ no mo betumi ahwɛ akora no na ma akwanhya adɔso ɛwɔ mansɛm hɔ no yɛn to aso abu etwa yɛ ho tawu ne aba abɛsena kwa akɔgyina mu ɛwɔ Agona East District mpasua no so na Mensin Cratch a wɔte adwa so ɛyɛ Wura Samuel Oscar Mensa odi afutuo ɛma no manfo sɛ mpanyinfo sɛ bibia bibia no esika ɛnu nti amanfo no entu ato ane kane ne afiri bibi ntoku ato woto hɔ a ne aba abɛdoa no watua wafa mu deɛ sɛ deɛ bɛyɛ a mbotam hɔ no mo no mubetim de ayɛ emputudwuma Wura Samuel Oscar Mensa etu ne manfo no fo sɛ wɔn modena na ɛtoɔ ɛbrɛ so a wontua sɛ deɛ bɛyɛ a obenya sika ɛde ama mpuntuo aba mpotam hɔ no mo substructures there were area council assemblyman and unit committees. And in Agona Eastern, we have 5 area councils. Baku Okonyako, Baku and Saba, Mankro, Biaka, and 95.1. I was saying, because you have to, to improve our IGF, we have to resource the various area councils. Well, and we're turning revenue for the assembly, but developmental projects. We cannot always rely on common funds. Over the IGF, the first needs of the community. So, you train when you have skills friends, the real cost and opportunity cost. Never hear what granted today in Ska. Executives, the chairperson and the treasurer about one run area council very effectively. Someone said they should be able to, intensify their efforts. How about the various places are potential places are able to be revenue. Yes, they are helpful. The area council, and for that matter, the Justice Assembly as a whole. And so, no one I feel so as leaders, they should be trustworthy. Also, there must be transparency. I trust one. Arunti abusuafo eni ayeti ye eye Wura Samuel Oscar Mensa wono ene ye Mensin Cratch e de call Agona East Empotamo we eye nsem wadi tu dwa ebra na area council mpanimfo wo da won edi ama amanfo atie na osanso edibi eka ho a osetimamufo no eni area council mpanimfo nso enye baako se de be ya eto gigye eni ade no ehu bibia nso betimi atoto yie. Honorable Assembly members and the unit committee members are more forming this electoral area. I'm going to 95.1. We have local government act now. 936 now. And my assembly also
the power ne na tumi ne kakra the my area councils no mo so omo de adwuma wo e wo ha also the boa council the santi no revenue archers mu bebre ho a assembly no so asidi de ama wo mo so mbetumi agege na omo so niema kakra bi wo ha so omo tumi de this year ayamo area ha na no so na enye bibia na adekitikiti bi ombeba assembly na omo ababahwe disa akonya no we ni ade etumi ye de bo ma otumi ye sa ne na say best trouble education kofu bebre omo nim na mfat omo nim na na bi amemo education imi omo nim no kura bo na say constantly no omo education no mo 95.1 say mo tu omo to na mo de bo ma na cheche we ebre no enya wiedru we ayamanbo a efri aguna east mputamu ede eba ye kase bo no ye de konkon ha no mo afia Facebook for necessary Facebook Emma Smith so evening no one can call evening we so I personal say good evening I'm watching you live from Osu personal that say Polus so our free so American town Kinky house aka Dr. Baumiawa Fasi enjoying the news. You guys are fantastic. You really are fantastic. Keep it up. Kudos to incoming National Women Organizer Honorable Mavis Hawakumsin, Sylvester Tete, MPP General Secretary WOHO and Daniel Nyame aka Obia Chairman Polus and a DWEN Ebaye. Miss Copete Felele so Africa Swa or the Nidia but see this news the news is fantastically live in Kaswa Republic regards to Honorable Daniel Nyame aka Obia Chairman Danyame next to lead Akwetia constituency Miss Felele and a no ebaye co-men popular to see no matter everything MPP will bounce back stronger in 2028. Special greetings to Hajia Safia Muhammad, next MPP National Women Organizer, and Honorable Daniel Nyame aka Obia Chairman. And Obia Chairman into the Sana Yaya who advert was said, well, Obia Chairman Yedana Sefia, a breno asu yemiani and quasem beba. And Ghana Busian Freda Mwase, say Mojebre, na don't share back on Onua 95.1 FM, Caseboa, Yedibeson Mono Mojebre na Mutie. Onua 95.1 me. Abubakar Sarpong mene nana efia Oforiwaa michia obibia o share wo Facebook ne so munyina amaya de aya mon koso a na mon share ma me ne hia me nse obe wo share ne so mo am share live e wo TikTok no so me ma munyina shadows nyame nhra mo se mo koso a na mo share ebusiafo ya krabo